pa, wait lang. We are ready. Ready na, ready na. This afternoon we are going to perform our experiment entitled three types of mixture. First, what is mixture? Uy, makinig ka. Boy! Like three fingers, three textures, fast texture, and like all Shucks, ang dilim. Ano na kasi? Pati yung baka mo, tsaka Mito Pilipino. Okay, malalagay yung pinag-usapan niyo. Dili, sasabog na yan. How many faces have you observed? How many faces have you observed? 1, 2, 3, 4, 5. Number 2. Filter the mixture in a test tube. Taste the filtrate. How does it taste? Taste. Taste Taste it. Filter naman. Oy, yung ano, battle. Yung battle. Paano yung inumin yan? Dahil makita. Gulo-gulo. Yung bata daw, di nila makita yan. Ay, filtrate. Hindi malinis yung test. Wait lang. Take man nyo. Ako. How does it taste? Taste it. Volunteer. Ay, Gigi. It's tasteless. Sugar yung nilagay. Hindi nakikita ni Sir yung ano niya. Taste like Kari, ano? Sumig. taste nyo na. Uy, parang nabasa. Laklakin mo na, Ricky. Laklakin mo na. Sige na, laki mo na. Yeah! Okay. Okay lang na yung mga. Ang cute ni Ricky. Wait lang. Ulit, yung may ganun. Sige na. Sige, ano. Tikman mo na. Tanga. Ano ba yung pinilter nila? Salty. Salty? Are you sure? Ano yung pinilter nila? Ano, water with salt. Sinisalt na salt. Hindi makita. Ay, salty kasi siya. Salt na yung ano pa ba? Hindi sugar na may kasamang salt. Hindi, so, Ay, salt lang ba? Kasi nakalagay ito sugar tsaka salt. Dito, yun. Dyan. Sinungalatan.
Ilang. Ilang makuhulol. Number 3. Ang Cut the kinilig. banana into thin chips. Mix about 10 chips in top quadrant. Divide the mixture into 2. Set aside Yes, Bakar. 1/10 of the mixture. Fill the contents of the other test where you Kagalawan. separate the